persons who are here are online. And their name, which country they're from, if they are here for the first time or the second time, and how they feel about what is happening. And to quick report on sessions they're attending, and to have update on the draft conclusion and where we are and who are participating as government delegation here. Okay, I'm going to translate. Is it okay for you? Yes, thank you, ma'am. Could depend on you, I know. All right. Okay, wait a moment, right. please. Buenas tardes a todas. No sé si las que están allí me pueden escuchar. Las que están en vivo en la FOR, ¿me pueden escuchar? ¿Sí? Could you listen to me? They are hearing you, Mabel. Ok. Vamos a empezar. Lana Finikin, la copresidenta del Congo para la condición de la mujer de América Latina y el Caribe. Ella es de Jamaica, de Sister Theater, y va a ser la moderadora. Entonces yo voy a estar tratando de hacer la traducción. Vamos a empezar con algunas presentaciones de quienes están allí y de alguna información sobre los eventos a que han participado, y luego vamos también a actualizar la situación de la negociación. Lana, would you start with the presentation of the people that is there with you, or how we move on? Okay. Okay. All right. Welcome, everybody. My name is Lana Finnegan. As Mabel said, I'm the co-chair for Latin America and the Caribbean Congo CSW Committee. And we're here this evening. I'm not keeping anybody here long because I'm very cold and I want to get back over to UN to be part of the discussion and to see how the draft conclusion is going. The agenda is a quick check-in from you, which country you're from, and if it's your first time here or your second time, and how you feel about being in the space, and just report on what sessions you have gone to, how they have impacted you, what are you going to do when you leave here and go back home, and a quick update on the draft conclusion. We just want to know who is here with us, so who is online, and I welcome who is online with us, and then we can get out of here. Everybody agree with that? So let's start with those there, Lana. Yeah. So quickly, okay. Who wants to go first? Right. So the mic. Yeah. Just to tell you that, yeah, Shirley, if you can pass around the mic. I'm a theater animator, so this is how I work. I get my people involved in processes. I don't sit and talk to people. We work together as a team. Thank you. Hi, everyone. I'm Netanel. I'm from Israel, but I present for a global initiative. So we're looking for networking worldwide. So I came all the way for your questions for all the Caucus, all the events, meeting people. Our goal is to be in touch with aid organizations around the world regarding domestic violence. Thank you. Thank you. Good afternoon. Buenas tardes. Yeah. Claudia Urey from de Nicaragua, por American Jurist Association, por la Asociación Americana de Juristas, Claudia Urey de Nicaragua. Mabel? Yes, Can you she translate? is from Nicaragua. She is from Nicaragua and is from the association related to lawyers and so on. Sorry, I couldn't manage very well with your organization. Yeah. Thank you. Continue. Next person. Yo soy Mary Beth Hastings, represento FP 2030, que es una organización con sedes en todo
el mundo y estamos para abrir un centro en América Latina y por eso estoy aquí. Pero vivo en Washington, D.C. I'm Mary Beth Hastings. I represent FP 2030. And we are opening centers throughout the world, regional hubs throughout the world, and there's going to be one in Latin America and the Caribbean. Thank you. From the same organization, my name is Samu Dube. I am from South Africa, but we are opening up regional hubs for FP 2030, Family Planning 2030 across the world. And the newest one is going to be in the LAC region. We are soon going to announce the country that is going to be hosting that regional hub. I'm hoping it's Jamaica. Hello, my name is Libertad Lopez. I'm from Mexico. I work in Balance AC, which is an organization working for sexual and reproductive rights. And yeah, this is my first time at CSW and also at this Caucus group. I want to ask, there's a few colleagues down there and they don't make their registration. And I know it's for safety reasons, but there's any chance they can come here? Te aviso que se fueron las compañeras del IGE, se fueron al hotel porque no las dejaron entrar. Oh, Ahí so sad. Valeria está presentando en el chat. Porque Okay. se fue. Lo lamento. No pudimos hacer nada. Lana, she is from Mexico, from Elige, the same organization that is Valeria Vázquez, but some of them, Valeria and Fernanda, they didn't register before, so they didn't allow to go in. That's why now she's online and she's sending in the chat her name and the organization. Gracias. Okay. ¿Quién sigue? Thank you, Mabel. I'll just expand on the reason there were a limited number of walk-ins that were given out this morning for the first session. And those are all used up. So there aren't any more. Okay. So unfortunately, I know it looks as if there's a lot of space and they're downstairs, but that's the process. It's for Ford Foundation who gave NGO-CSW allows us to use this space. So we have to follow their rules. And unfortunately, no one else can come in if you didn't get a walk-in. There was also the opportunity to register as well as even if you can follow it online now, even if you're not here. So I'm sorry. All right. Thanks, Terry. Les explico que Terry informa que el comité de Nueva York, que es el que organiza, no puede hacer nada en este caso porque hay que seguir las reglas de seguridad que tiene Ford Foundation, así que lamentablemente a las compañeras que no se registraron no las dejaron entrar. Okay. Thanks, Mama. Shirley. Next. Mi nombre es Fernanda Marchese, soy de Argentina, una organización en el norte de Argentina, en Tucumán y Jujuy, que se llama Andes, una organización de derechos humanos, y trabajo en red con la red de coaliciones sur de derechos de niñez y adolescencia. Ella es de una organización en el norte de Argentina que se llama Andes, y que oh, sorry, I'm speaking Spanish. I need to speak in English. She is from an organization in the north of Argentina. They are working in 2 provinces. They are working on human rights and specifically sexual and reproductive rights. Okay. Next. Hello, everyone. My name is Lorena Burgos. I'm from Bolivia. It is my first time here participating in these kind of events, and I'm very excited. I'm here to represent Project Suma organization, which is a nonprofit that works with women victims of sexual exploitation and human trafficking in Bolivia. And we had and also a
an organization partner here in the US. Yeah, so nice to meet you, everyone. Thank you. Traducite, por favor. Traducite. Español. Perdonen, pero necesitamos en la traducción. Ya. Sí, bueno, les decía, mi nombre es Lorena Burgos, soy de Bolivia. Estoy representando aquí a una organización que se llama Project Suma, que trabaja con mujeres que han sido víctimas de tráfico humano y explotación sexual. Estamos trabajando hace más de 20 años en la ciudad del Alto, que es una de las ciudades más grandes en Bolivia, y es mi primera vez participando en un evento como estos, así que encantada. Hello, everyone. My name is Terry Ince. I am with the CEDAW Committee of Trinidad and Tobago, as well as the NGO CSW New York. CCOT, or the CEDAW Committee of Trinidad and Tobago, is a non-governmental organization that focuses on the CEDAW Convention and leverages the CEDAW Convention to advocate for women's human rights. And all of the auspices of the convention, we hold governments accountable through the review process of CEDAW, but we also hold each other and other NGOs accountable. So we partner a lot with stakeholders, both government and non-government funders, et cetera, to ensure the substantive equality is achieved. And hopefully we'll all get to that achievement in our lifetime. This is my first CSW was in 2013. And so I'll be outside of the 2 years when we did not have a CSW, so it will be my eighth CSW. Of course, I participated virtually when it was virtual. I'm very happy to be here. I'm very happy to be back in seeing people and actually communing with people face to face. And seeing all of the interactions that's happening, all of the representations from the English-speaking Caribbean, from Latin America, and from around the world. And I'm hopeful that that is the space in which we can start truly communicating and collaborating with each other. So not just sitting in these rooms and introducing ourselves on the mic and then going in our separate directions, but we will continue to forge relationships and not allow our different languages be a barrier. Thank you. Thank you, Terry. May I translate what Terry says? Terry says that she is from the CEDAW committee in Trinidad and Tobago. You're speaking in English, Mabel. Perdón, me hago cada lío. Todavía no me he adaptado, disculpen, compañeras. Terry es del comité de CEDAW, que es una ONG de Trinidad y Tobago. Ella ha tenido mucha experiencia antes, pero recién este es uno de sus primeros CSW ahora, porque ella tuvo mucha experiencia antes. Y bueno, ella está encantada no solamente de que estemos hoy aquí, sino que podamos seguir en esta unidad de trabajo y que los idiomas no sean una limitación. Gracias. Thank you, Mabel. Hi, everyone. My name is Florencia Ballino. I'm from Argentina, too. I'm from the same organization like Fernanda. That's Andes. And it's my first time in CSW. I'm really happy to be here. Hola a todas y a todos, mi nombre es Florencia Ballino, yo también soy de Andes como Fernanda, es una organización del norte de Argentina, esta es mi primera vez en la CSW y estoy muy feliz de estar acá. Gracias por representarte en español también. English, Mabel. I sent her to present in both languages. Okay. Hello, well, my name is Carmen Capriles. I come from La Paz, Bolivia.
My organization is called Reacción Climática. I have lost track of, because I don't come to every CSW, but I do follow all the CSW online. So I really don't know what number is for me, but it's been a long time. It's great to see friends like Mabel and others. And happy to answer any question. My issues are more environment and women. No en español. Estaba esperando que esta reunión solo esté en español. Ya estoy cansada de hablar inglés. I'm a bit tired of only speaking English, so I wanted to speak a little bit of Spanish. But I mean, what language Tu do I nombre, have? presentate en español, presentate en español. Mi nombre es Carmen Capriles, vivo en La Paz, Bolivia, soy de Reacción Climática. Hace varios años que hago Hay una seguimiento a la gatita, CSW. No vengo a todas las reuniones, pero sí hago seguimiento a todos los documentos. Y mi tema es más que todo mujeres y cambio climático, mujeres y medio ambiente. Gracias. Hi, good day, everyone. My name is Leah Thompson, pronouns she, her. I work with an organization called Outright International. Our work deals with a lot of different issues, but specifically LGBTIQ rights. And I'm based in Trinidad and Tobago. Recuerdo poquito español, así. Mi nombre es Leah Thompson. Mi organización es Outright International y mi trabajo es con LGBTIQ derechos. Yeah, great. You have a Caribbean who speak English, Mabel? No, I think it's not necessary because she can speak in Spanish very well. You need to be trained more. We need to make you speak more Spanish. Okay, Mom. Hi, everyone. My name is Zoe Teague. I'm pronouns she, her. I am from the beautiful Twin Island state of Antigua and Barbuda. It is nice to hear other Caribbean accents in this space. This is my first CSW. I'm very excited to be here. It's been a lot, but I'm really enjoying this space. I work with an organization back home called Women Against Rape. We deal with women as well as other marginalized groups, such as the LGBTQI community. Hablo poquito español. Mi nombre es Zoe Teague. Vivo en Antigua y Barbuda. I do not know how to say mujeres. ¿Cómo se dice mujeres? Like women against rape. Mujeres en contra la violación. Yes. So thank you. Bravo, bravo. Good afternoon, everyone. My name is Daniel Daphnis. All I can say is hola, como esta? Yeah, as I was saying, my name is Daniel Daphnis. I'm from Eastern Caribbean Alliance for Diversity and Equality, an organization based in St. Lucia. We're a network of organizations that provides services to marginalized communities, such as persons living with HIV, disability, LGBTIQ plus persons, and other vulnerable community. Yeah. Okay. Hello, everyone. Yeah. I can try. El nombre es Daniel. Lo lamento, si no estaban registradas no las van a El dejar trabajo entrar. es... No. Si quieres, él es Daniel, él trabaja derechos de LGBTs y está en Bermuda. San Lucia. San Lucia. What else? Trabaja en una red que provee servicios para diferentes comunidades en el Caribe. Thank you. Hello, good afternoon. My name is Alverna Innes, and I am from the beautiful island of Antigua and Barbuda. I represent a organization by the name of Meeting Emotional and Social Needs Holistically, a human rights organization working with persons from the LGBTQ plus community, providing psychosocial capacity building and other services to the marginalized group. No habla español. Mabel?
Well, she is from Antigua and Barbuda. I'm okay. Mabel, you're doing English. We want Spanish. Bueno, We know we're converting you, but you need to. Bueno, ella no habla español, es de Antigua y Barbuda, entiendo, y es de una organización que no recuerdo el nombre, pero creo que es la primera vez que viene. No, disculpen que se me pierden algunas cosas. Thank you. Next. Hi, everyone. My name is Winnie. I'm from Brazil. So I have a little challenge to speak both English and Spanish, but I'm going to try. Yes. So my native tongue is Portuguese. So I work for CERT. That is the Center for the Studies of Labor Relations and Inequalities. And there we work with youth and education, racial justice and labor market. So we, our job is to provide a way for Black people and to think about the inequalities and to struggle, like to deal with this, right? And so, this is my first time in CSW. Welcome. Mi nombre es Winnie. Yo trabajo para CERT, que es el Centro de Estudios de Trabajo y Desigualdad, creo. Y trabajamos con education, la juventud, el mercado de trabajo. Y es mi primera vez en CSW. Thank you, sweetie. Hi, my name is Edilza. I'm also from Brazil and I also work on in CERT, specifically with the youth agenda on the organization. And now I bring some Portuguese to the table. Yeah. Eu sou Edilza Sotero, brasileira, trabalho no CERT, Centro de Estudos de Mercado de Trabalho e Desigualdade, na agenda de juventude, trabalhando com a juventude negra brasileira e com cruzamento de mercado de trabalho e educação. É um prazer estar aqui, é a minha primeira vez na CSW. It's my first time on CSW. Thank you. Next. How are you? I'm good. Es you? lo único que hablo en inglés. It's only what she can speak in English. Me llamo Patricia Gutiérrez Medina. Vengo de México, de la Ciudad de México. Trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 54 años de antigüedad que tengo. De edad tengo menos, no hagan cuentas. Y estoy en el comité ejecutivo de mi sindicato, estoy en una secretaría que se llama de Asuntos Universitarios y estoy a sus órdenes y estoy muy encantada de estar con ustedes. Es la primera vez que vengo. Gracias. Ella, she is from Mexico. Perdón, excuse me, perdón. Y también estoy en la ISP. Perdón, gracias. She is from Mexico. From the university in Mexico City. She has a long history, 54 years been in the university, but she's not having this age, of course. And she's also working and representing here the trade union of the PCI, that is the public service groups that they are working in the public services, and is a strong trade union in the world. Thank you. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María de la Luz Rocha. Soy de la Universidad Nacional Autónoma de México, afiliadas a la ISP, y estamos aquí
para ver el tema de la violencia contra las mujeres, que es un tema muy importante, yo creo que en todos los países. Gracias. She is from Mexico, from the National Autonomous University, and she is also representing the International Public Services, that is the trade union I was speaking before, and she's the first time here in the CSW, and she's very happy because she's working on violence against women. And this is why she's here, to fight against all forms of violence against women, sorry. Thank you, Mabel. Next. English first? Yes, and then Spanish. Okay. Rosa, en los dos idiomas, ¿eh? Sí, sí, claro, no tienes que traducir, Mabel. No, por favor. Nomás preguntaba si en inglés primero. Rosa Lizardi, I'm with the Feminist Task Force and also co-convener of the Women's Working Group on Financing for Development. I'm also on the NGO CSW Exec Committee. I work the issue of women in poverty at the local and the macro level. And I'm from the beautiful city of Los Angeles. Since you all are referring to, it's not an island, but I'm a Chicana, meaning that's a political term from the 60s. I'm Mexican-American daughter of immigrants. Okay. And this is my 26th CSW. Shock. My first time was when I was 10 years old. Joke. Rosa Lizardi, perdón, Luisa, es la espalda. Estoy con el equipo de trabajo feminista, también con el grupo de trabajo de financiamiento para desarrollo. Trabajo el tema de pobreza al nivel local y al nivel global con macroeconomía. Soy nacida en Los Ángeles, hija de madre y padre de México, chicana en este país. Y es mi 26 CSW aquí en la ONU. Y ¿qué más? Nada. Un shock. Okay. Lo Thank paso. you, Rosa. Voy en español primero. Mi nombre es Luisa Kieslinger. Soy Associate Director en de Global de Multilateral de Asuntos Globales y Multilaterales en una organización llamada FOS Feminista, que está basada acá en Nueva York, pero que tenemos presencia en muchas partes. Soy venezolana, pero también lideramos el Women's Rights Caucus, que es un espacio bastante progresista que se organiza alrededor de CSW, y también soy parte del comité ejecutivo de NGO CSW y vivo acá en Nueva York. Y esta es también ya perdí la cuenta, debe ser como no sé, mi 12ª, mi 13ª, no sé. Mabel sabe, porque Mabel me conoció cuando yo era chiquita, que estaba acá en la ONU. Yo soy la vieja del grupo. Me vio muy chiquita. Y bueno, in English now, my name is Luisa Kieslinger. I'm Associate Director of Global Multilateral Affairs at FOS Feminista. FOS Feminista is an organization, a global organization, registered here in New York, but we have presence everywhere, mostly in Latin America and the Caribbean. I'm from Venezuela. This is I lost count, probably the 15th, 14th CSW. So great to see you all here. Oh, and so my main field of work is SRHR, and so the entire agenda and feminist movements from an intersectional perspective. So thank you. So I'll go online and come back to the persons who have just came into the room. So who online would like to go first?
It's your name, your country. Online, ellas han puesto ya en el chat muchas, así que podemos pedir a las que no pudieron que escriban en el chat, así podemos completar y seguir adelante. Lana, many of them write in the chat from where they are and so on. So I suggest, in order to go quickly, to those that they didn't put the information in the chat that they did, so we could continue going and finalize with the new people arriving there, and we can I start need to with know the- who's online with us, Mabel. Okay. Can we see the chat and see who is online with us? Oh, that's a problem. I don't know if it's possible to show the chat, but I can tell you that is, for example, Claudia Quintanal from Mexico. She is from also the trade union from the university, the National Autonomous University. Is Sandra Castaneda from Colombia, from the Latin America, group the in the room are Caribbean. seeing it now, Mabel. They're seeing it. Thanks. Sorry? They're seeing it online now. Okay. Thanks. Yeah. All right. The persons who are now in would just join us. There are 3 persons who walk into the room. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Rosana Actis. Estoy en representación. ¿Está saliendo? Asisto como representante de la Asociación Americana de Juristas. Soy la secretaria de prensa continental. Y también por SHIMAF, Grupo de Mujeres de Argentina, especializado en temas de familia. Entra, y que te dejen a la entrar, por identidad. favor. Queremos hacer una especial mención de un caso que luego me gustaría, si lo puede tomar el Caucus, con relación a derecho de They identidad que didn't nos hace allow llegar those un not docente in de la the Universidad de list, but Salta if you can con do relación something, Juri, if not, I don't know. a los restos del feto de Well, un don't bebé worry, de una madre sorry, María Wichi, José, que en un no se parto en el puede, hospital de las han Salta de Victoria despachado del y Este, no en la tenemos a provincia de nadie Salta, ahí que fueron pueda encontrados en la abrirte. basura, expresando total desprecio al respeto y a la dignidad Ya de sé, esta ya sé, persona. Entonces, ya sé. como representante de ambas organizaciones, queremos hacer una nota de repudio y pedir que Ay, no se sé qué haga decirte, hija, porque no pedir una podemos hacer implementación nada. de registros digitales públicos. Hold on, please. All I'm asking for is your name and country. Okay, thank you, sorry, Perfect. Juri. Then, after that, pediremos entonces hacer mención de este caso para que sea tomado por el Caucus porque es grave y que estaría bien contribuir desde la digitalidad con los registros de las maternidades públicas y privadas para que haya conocimiento de los niños que nacen o nacen muertos, pero que haya un registro digital y estaríamos contribuyendo. Mabel? Sorry, I couldn't follow because I received a call from Puri because there are I am some from women Argentina. downstairs. Wait Okay. a moment, espera un poquito. That they are trying to enter. They say they register, but they are not there. So Juri called me trying to do something, Rosa, but we can you couldn't sort do that out for nothing. us? Sorry. Yes. Rosa is going to Anyone sort it out, there can Mabel. translate? Rosa is Carmen, going. ¿podés traducir vos que estás ahí? Yo no pude entender lo que dijeron. O Rosa Rosa, is going to alguien. do it, yeah. Yeah, I can translate. Okay. Sorry. Okay, she was referring to a case, un caso sobre, pero la versión No, condensada. hold on. Yeah, Hold it's a case about, on violence. Hold on. Yeah, we can go directly to the case that later, after but that. your name is? I am from Hot American Association of Jurists and SHIMAF, and we are making public a case about a baby, los restos del feto de un bebé que en un parto en un hospital de Salta, provincia. Yeah, no, but ellos van a entrar en el tema del caso después, pero solo tu nombre y tu país. Rosana Actis, de Argentina. From Argentina.
Soy la secretaria de prensa continental de la Asociación Americana de Juristas. She's the secretary of press. American Association of Jurists. American Association of Jurists and SHIMAF, grupo de mujeres de Argentina, especializada en temas de derecho a la identidad y SIDA. Yeah, specialized on issues related to identity and HIV/AIDS. Next. Thank you so much. My name is Moro, M-O-R-O, from Brazil. I am General Secretary of American Association of Jurists. Mi nombre es Luis Carlos Moro de Brasil. Soy secretario general de la Asociación Americana de Juristas. Thank you. Mi nombre es Daniela Muradas. Soy de la Asociación Abogada de Juristas de Brasil. I'm Daniela Muradas from the American Jurists of American Association of Jurists from Brazil. Okay, thank you. And I think we cover everybody. All right. I think so. Yes. So thanks. Thanks, everybody. You gave us an idea of who is here with us. So we have persons from global as well as Latin America and the Caribbean. And we welcome you and welcome who is online with us. We have a diverse group. We are working around various social issues. And I know that you know without you, there won't be any CSW, there won't be any empowerment, and the government who is in our country depend on us as CSOs and NGOs and CBOs to do a lot of the work that is being done on the ground. And if we weren't in those spaces, perhaps our country would have imploded by now, especially in the Caribbean. Right? So, welcome. Wait, Lana, I'm going to Yes, translate. go ahead. Ella dijo que, bueno, habiéndose completado, este es un grupo muy diverso de trabajo en los países, en la región y mundial, y que sin nosotras y nosotres, el CSW, bueno, no tiene sentido, pero que por eso es importante lo que nos juntemos y hagamos y logramos aquí comunicarnos para llevarlo luego a nuestros países, a la región o al mundo. Thank you, Lana. Yeah. Quickly, Mabel, can you give us a quick report on some of the activities that we have done and you have been to, and how has it been? Sí, yes. Yo voy a hablar primero en español y después en inglés. Bueno, nosotros la semana pasada, que fue la primera semana, tuvimos primero como América Latina y el Caribe, el domingo a la tarde tuvimos una sesión de orientación que siempre hacemos y por eso ahora les vamos a pasar unos papeles para que puedan escribirnos sus nombres, la organización, el país y el mail, porque para la próxima les vamos a estar mandando información. También luego tuvimos el Caucus del día 8, que fue solo online y que fue interesante porque ahí revisamos el documento que preparamos las organizaciones que integramos el Congo y que lo presentamos o lo validamos con más compañeras de la región en el foro previo a la reunión en CEPAL de las ministras. May I speak in English in order not to lose what I say? I say that last week we have the first activity was on Sunday afternoon when we have our welcome session.
And this was useful to let us know and explain how we are going to be working. The second activity was 8 March in the first week caucus, that it was online, and there we share all together with Lana, and we have a very good presence in present and also online. We managed to do a hybrid, a bit difficult, but we managed. At the beginning, we spent some time, but finally we could. And the most important issue is that we share the paper we prepare as NGO CSW LAC for the CSW, and that we present it to our ministers from the region in the preparatory meeting they have had at the beginning of February. So this paper, for all of you, we are going to, with your addresses, we are going to send you, and also we are going to send you the web where we have all our papers and so on. Bueno, luego tuvimos el día jueves el side event, que fue muy nutrido y donde discutimos esto. Luego hemos tenido una serie de actividades. El día lunes hubo una actividad muy importante que participó Lana por nuestra región, que fue moderada por la embajadora de Chile, o la representante de Chile en la misión, Paula Narváez, y que trató sobre cómo se nos han ido cerrando o limitando espacios en el nivel global. Fue una sesión muy interesante, lamentablemente fue en un salón pequeño y hubo muchas que no pudieron entrar. Yo misma demoré hasta que salió alguien y pude entrar, y ya había pasado la mitad de la reunión. Pero bueno, fue muy interesante y tal vez Lana nos puede hacer un resumen. Y la otra que tuvimos también el día lunes a la tarde, eso fue en español, porque fue para América Latina, una sesión de ONU Mujeres con el Fondo de Población, en el que participó la Unión Europea, sobre la iniciativa Spotlight en nuestra subregión de América Latina, sobre prevención especialmente de los femicidios. Y ahí tuvimos una excelente presentación. Hubo 2 países, Argentina y Brasil, pero hubo un estudio muy interesante que hicieron sobre el impacto en los comportamientos y cómo los comportamientos tanto de los varones como del público en general puede ayudar a las modalidades de prevención. Ese documento, cuando lo tengamos, lo vamos a subir a nuestra web, así que les vamos a avisar, porque es muy importante. Fue hecho por un grupo que trabaja estos temas a nivel regional, pero es creo uno de los aspectos más interesantes. Esto fue lo que tuvimos hasta el lunes. Yo el lunes a la noche me vine y ahora tenemos este caucus, y creo que lo que es más importante es qué está pasando con la negociación. I'm going to say now in English. I say that we have the caucus, the 8 March, that was a good one. Meanwhile, it was online, but we could have, after some problems, we could have the do as hybrid, at least. So this is something important.
And also we have the 9th March, our side event. In both sessions, we consider the paper we prepare for the CSW as we usually did, and this was validated at the beginning of February in an NGO meeting we organized online, previous the preparatory meeting done in ECLAC for the ministries. And during the ministries meeting, we have the opportunity to present our recommendations. These papers are in our web, so we are going to share with you. Please, I think if you can put your names, your addresses in a paper that I hope is passing there in order we can send to you later on. Those in the chat, please write your emails. A las que están en el chat, por favor, escriban sus emails. Thank you, Lana. I finish. Aquí acabo con lo que hicimos la semana hasta el lunes. Okay, thank you, Mabel. And just to explain to persons about that process is that every year for CSW, we have a process within Latin America and Caribbean where we meet as CSOs and discuss what it is that we want to present, and we come up with a statement and a document which we present to the ministers who meet within LAC and Latin America and Caribbean. Also, CARICOM does a similar document that we participate in as Caribbean and through UN and Women and CARICOM. So there are those two spaces that we can get our information in. As Mabel said, our document, LAC document is on the LAC website, and we will have to talk to Sharon. But if you go on CARICOM website, I think the Caribbean document is there, right, Terry? Not sure. All right. So may I translate what you say? Okay. Voy a hacer un resumen. Ella ratifica que hemos tenido la oportunidad de trabajar Caribe y América Latina conjuntamente toda la preparación, y ahora en la CSW también ha habido una serie de actividades que estuvimos juntas y otras separadas, pero que siempre estamos comunicándonos. Y eso creo que es importante que sepan que es una sola región, que es América Latina y el Caribe, que el idioma no nos puede separar y que nosotros hacemos las actividades en forma articulada y coordinada. Creo que esto es muy importante y el esfuerzo de la traducción es algo que, bueno, no tenemos ayuda, pero la tratamos de hacer siempre en esta forma casera, como ustedes ven. Gracias. Let's continue, Lana. Thank you. Yes, so everybody here, what Mabel speak to, any questions for us? Any? ¿Alguna pregunta? También para las compañeras online pueden hacerla. Yeah, I just wanted to know if you could clarify. You said that we meet to put together a statement that's on the CARICOM website, but just to clarify, we is? I just checked, we're not sure if it is there, but I'm sending around a paper. Right, so, but what I'm asking is, who is the we that meets? It's CARICOM, CSOs, and ministers. CSOs and ministers. Yeah. Para traducir, sorry, I'm going to translate. La pregunta de ella era sobre ese documento del CARICOM, quiénes eran que lo escribieron. Lana aclara que esto fue una actividad articulada de las autoridades, en general las ministras,
y algunas CSO, algunas organizaciones no gubernamentales. Thank you, Lana, I did it. Sorry. Terry will do some expansion. Okay. Thank you, Lana. So the document that, are you hearing me okay? So the document that Lana is referring to is a document that is facilitated by CARICOM and UN Women for the CARICOM member states, CSOs, NGOs, community organizations working in that space. And that is, again, facilitated through UN Women. And that was done it started in December, Right. a first draft. Then in January, it was completed in February. Yeah, so it's a long process. Correct. So that's separate from the Latin American Caribbean document that the Congo creates, which is a document that is representative of Latin America and the Caribbean, and that's a separate document. Both documents are submitted to the ECLAC. To ECLAC, but also a part of ministers, the yes. ministers who are doing the negotiations. Yeah. Yeah. And we hope that whatever the statement is, we will get some of our requests that we made in those statements. And us who are on delegations, we try our best to influence our government in whatever space we can. Yeah. May I translate what Terry Yes. was saying? Sorry, yes. No. Terry dijo que el proceso en el CARICOM se hizo en diciembre y fue una preparación, como hace siempre los países del CARICOM, que luego articulan en la reunión en CEPAL con el resto de la región, de los países de la región, y que ellas desde la sociedad civil abogaron y militaron los dos documentos, el del total de la región y el de CARICOM, que por otro lado decir que tienen muchas similitudes. Okay, thank you. Yeah. Continue. Right. So just to further expand on the CARICOM document, in case you're wondering who's participating, how is that selection process? It's based on it's based on the work that all of these organizations are doing year long in the field, working in all of the spaces available. And the expectation is that through the work that you're doing throughout the year, you're engaging with your constituency. So maybe one representative would be participating in facilitating the creation of the document, but you're representing all of the constituencies that you've been working with throughout the year. May I translate? Yeah, I would imagine it's the same thing because everybody can't be in the room, right? So you have representation. Ella dice que para aclarar, en el documento del CARICOM hay que tratar de hacer un trabajo continuo y articulado de varias organizaciones porque todas individualmente no pueden estar, entonces en general invitan a una representación de todo un grupo y entonces insta a que quienes hasta ahora no se habían incorporado traten de incorporarse y articularse a nivel nacional o subregional. Thank you. Thank you, Mabel. So to talk now about the draft conclusion document, that is where we try to influence. So if you know a Terry who have access to whichever government rep who is here, or mission or whatever it is, then you try to say to Terry, can you get this in for me or whatever it is, or try to find your country mission when you are here. Lana, may I translate? Terry as an example. Yes, Mabel, go May I ahead. translate? Okay. Ella dice que si quieren, acérquense a Terry y le pasan la información
porque ella tiene acceso a todos los representantes de los gobiernos. Lana, may I say that there are some delegate from Argentina that she has been in the negotiations and she can actualize. Fernanda, ¿puedes presentarte? Please, Fernanda, could you present yourself? Fernanda, oh, hello? She need to see you. ¿Le pueden pasar el micrófono? Oh. ¿Dónde estás? O andate adelante, pero... Sí, Mabel, vos. ¿Qué pasa? Ok. Hola, ¿cómo va? Bueno, estuvimos también con compañeras de Argentina ayer siguiendo la negociación, Gaby, José, que está conectada en línea. Se discutieron desde el parágrafo 21 en adelante. En general llegaron hasta el 31, o sea, 10 parágrafos. Traduzco. She said that yesterday a group of Argentinian delegates from NGOs were in the room, in the negotiation room, and the discussion was between 21 paragraph till 35. Adelante, seguí. Until 31. Oh, 31, 31. Ya, las principales resistencias estuvieron vinculadas a incluir expresamente a las niñas en la redacción de los distintos párrafos, y a incluir, a mencionar expresamente el enfoque interseccional. Y los países que sostuvieron esta posición corresponden a la Federación Rusia, en este momento no puedo recordar, pero ¿Varios de África? Sí, ciertamente de África y de lo que sería Asia, también Malasia, el grupo Pakistán. Sí. Presentaron, bueno, resistencia a incluir estas referencias específicas a las niñas y al enfoque interseccional. Espera que voy a traducir. She said that the principal objections they did were to the issue of the inclusion of girls in many points in those paragraphs, and also the issue of intersectionality. This means that they are not supporting the inclusion of the diversity of all women, including LGBTQI+, suppose. And the countries where Russia and some countries on the Russian side, as Belarus and some others, Iraq, Pakistan, Malaysia, and some Africans. No one from Latin America and the Caribbean, ninguno de América Latina y del Caribe. Gracias. ¿Qué más tienes de información? Thank you. Yeah. Who's coming? ¿Quién habla ahora? ¿Quién tiene nueva información? Hola. Hola. Yo soy parte de la delegación de México. Hoy pude estar también un rato en la mañana hasta la 1. Se llegó aproximadamente al párrafo 56. Y bueno, los mismos países que tenían algunas, digamos, puntos, por ahí algunos nudos, siguen siendo los mismos. Yo quisiera agregar también a Cuba. Cuba también trae como una oposición bastante notoria y mucha participación.
el día de hoy también pusieron algunos puntos acerca de woman and all their diversity. También algunos sobre soberanía, ¿no? Traen muchísimo este discurso de que las convenciones y otros tratados solamente son aplicables, digamos, solo aplican los que han rectificado. Puedo traducirte, wait a moment, voy a traducir. I'm going to translate what she said. She said that she has a Mexican delegation, and today she has the opportunity to be in the morning in the discussion or the negotiations, and she said they moved till paragraph 56 era el párrafo, yeah, and the same countries plus Cuba. She added Cuba, saying that Cuba was very vocal today against not only the issue to incorporate girls, intersectionality, but now also about the issue to incorporate the women in all their diversity. And they started to talk about sovereignty, and they say that they mentioned to the main international agreements on human rights are only applicable to those countries that ratify the conventions, and they are not need to be considered worldwide. This is a very it's a long discussion about that, but well, they reopened the issue. Okay, algo más? Thanks, Mabel. Thanks. Quickly, one of the things that we have to understand that within the space, we have to show up. We have to ensure that we find our mission. We find the persons who are responsible for our country. We have to engage them, and not engage them in an aggressive way, but in a manner that they will listen to us. We have been having pushback since 2016, 2017, right, Mabel? On some of the issues that we are now talking about. And we still have been trying to push back to, right? And I'm ensuring that we compromise, we work out what the best we can work out. There are countries who will revert to our, what the term is, as the caveat that that's in our country. So whatever the laws or constitution are in there in our country, they revert back to that to get themselves out of those issues of LGBTQ and the families and the this and the that and whatever it is. But we still have to fight. We still have to ensure that the most important things for us get in. And as I said before when I speak at the opening, is that we are on the ground doing the work. We have to ensure that we continue. We have to press on. We have to do what we have to do, because at the end of the day, it is our body, it is our life. It is we who decide who we are, what we need, what we want, and how we will move forward as a people and as a country. And in spite of all the pushback. May I translate? Yes, I translate? Well, Lana was telling, Lana estuvo diciendo, recordando que es muy, Spanish. Sí, recordando que es importante que cada una de nosotras o de nosotres nos acerquemos a los delegados oficiales de nuestras misiones en una forma amigable, pero para pedir y promover nuestras ideas. Aquí es importante que, como hay pocos países de nuestra región que se están oponiendo, nosotros necesitamos
tener alianzas con los de otros países, porque nosotros no tenemos aquí a nadie de Pakistán, ni de Malasia, ni de Rusia. Entonces, bueno, para que ellos lleguen. Ella dice también que es importante que quienes estamos como organizaciones de base todos los días con las comunidades, sabemos sus necesidades, tenemos que hacer llegar esa voz y tenemos que explicar por qué es importante eso. Pero también tenemos que seguir haciéndolo, aunque haya estas regresiones que estamos observando. Okay, Lana, I finished. Thank you, Mabel. So we have to continue pushing, and have been around since 85 doing this. So it's not a walk in the park. You have to commit yourself. You have to be part of the process. So the young ones who are coming in, we are depending on you to take the baton and run with it. It is up to you. We have done the legwork. It is now up to you to do what you have to do to carve that space. And I know you're savvier than us, and you have your technology. You know how to do memes. You know how to do whatever it is, videos, etc. TikTok, all of those lovely stuff. You know how to do and get your message out there. So we're depending on you to do what you have to do to ensure that we hold our government across the world accountable. All right? Voy a traducir. May I translate? Yeah. What you say? She said that she has been in this since 1985, many long years. And she said now, those that have been working long time ago. Spanish, Mabel, Spanish. Cierto. I'm sorry. Que ahora quienes ya hemos estado tanto tiempo, dependemos de ustedes, las jóvenes, les jóvenes que tienen el manejo de toda la tecnología para hacer llegar nuestro mensaje y continuar logrando que en nuestros países los que nos gobiernan entiendan y den lugar a estos pedidos. Okay, thank you. Nothing else. Yeah. Next, and then we go to the person who is on Hola. virtual. Soy María José Lubertino de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos de Argentina. My name is María José Lubertino from Argentina, Citizen Human Rights Association, and I have been in the negotiations. Bueno, voy a hablar en español primero y después en inglés. Lo que quiero compartir, y tal vez a mí me parece muy importante, veo un gran compromiso de la mayoría de nuestros países a través del Grupo Buenos Aires. Me parece muy importante, sobre todo el rol que están llevando adelante México, Colombia, Argentina y Chile. El grupo tuvo reuniones antes de la negociación general y trataron de llevar a los países que no tienen las posiciones más progresistas por la buena senda y acordar una sola voz de todo el Grupo Buenos Aires. Do you want to translate, Mabel, or I translate? Sí, puedes traducirte vos misma. Bueno, gracias. I say that there is a very good role played by Mexico, Colombia, Chile, and Argentine delegation. Our ambassador of Argentina is vice presiding the whole meeting, and they have had as Buenos Aires group, you know, the group that was formed in Buenos Aires when the meeting of ECLAC during November. This group have a very good declaration, and they try to have meetings before the general debate and try to put the whole group in the same way, and they are doing a very good role in the whole meeting, and they are preserving the document as draft in more of the paragraph. Esta mañana hubo una discusión también muy fuerte, agregando a lo que contaron las compañeras, sobre libertad de expresión. El punto es,
algunos países tienen miedo en relación a la regulación de las nuevas tecnologías y las redes sociales, y sobre todo objetaban un párrafo donde se habla de criticar el control por parte de los estados en relación a las redes sociales y las nuevas tecnologías. Básicamente los países que objetaban esto han sido Rusia, Cuba, China, básicamente los países que intentan de alguna manera controlar las redes o las nuevas tecnologías, objetaban las críticas que el feminismo o el movimiento de mujeres puso en relación a estos temas. I am adding to, in order to complement the discussion of this morning, I am saying that was an important debate talking about freedom of speech and the control of the state over the social networks and the new technologies, and the position of Russian Federation, Cuba, and Russian Federation, Cuba, and China was complicated because they don't want to put in a paragraph about the surveil of these networks, and this was other important debate. But I think that the Buenos Aires group are doing well the leadership of the whole Latin America, and I am very proud of the incidence of our feminist movement on these governmental delegations, and it's very interesting to see how they are open to accept our critics and our support. And there is also another debate that we have put in a paragraph connected with social services and care services, and we are still debating about this. This is not the right position in the document, but we are trying to change. Digo que también las compañeras que son de las organizaciones sindicales de servicios están dando un debate fuerte, de servicios públicos, están dando un debate fuerte por el párrafo de lo público y lo privado en los servicios de cuidado, y todavía no hemos logrado que ese párrafo cierre en una buena dirección, pero seguimos trabajando con eso. Y por último, y no menos importante, yo quisiera invitarlos mañana. Tenemos un interesante panel en Side Event sobre derechos sexuales y reproductivos, y particularmente educación sexual integral. Es un panel en inglés que vamos a tener junto con organizaciones de Egipto, Reino Unido, Argentina y Ruanda, o sea, es global. I want to invite it to you for a side event tomorrow at the Share Center at 2:30, talking about sexual and reproductive rights, especially sexual education, and we will be from Rwanda, from Egypt, Argentina, and United Kingdom. Will be in English with translation to Arabic. And well, we hope to see you tomorrow. Thank you. Okay, thanks much. The person who was online, are you still there? Who had their hand up? ¿Quién estaba en el chat queriendo hablar? Josefina. Josefina, yes. Habla, Josefina. No te escuchamos, desmuteate. No. We're not hearing you. Sacate el... No, ella no está muteada. Sacate los auriculares, saca el micrófono ese, a ver si te escuchamos. ¿Tampoco? Ahora sí. Dale, Josefina, ahora sí. Ahí sí. Bien, sí. Ahí. Bueno, Bravo. hola a todas, a todos. Voy a tratar de ser breve. Acá es porque tengo que entrar también de nuevo al salón.
Solamente agregar que hay unos párrafos, el 13 y el 59, que quedaron abiertos y que hay una discusión intensa sobre el término de violencia de género facilitada por la tecnología y que hay algunos países que quieren quitar, suprimir la palabra género, que sea solo violencia, que propone que es poner de género como que achica lo que puede llegar a abarcar los diferentes tipos de violencia. O hay otra propuesta de Filipinas de poner todas formas de violencia. Pero hay un debate importante en relación a ese término y aparece en varios párrafos. Y también... Perdón. Voy a traducir. She was telling that she needs to be very shorter because she wants to come back to the negotiation room. And there are some objections to 2 paragraphs, 11 and 59, due to the issue that they are including gender associated to violence, to promoting violence, gender violence through digitalization or something like that. And they don't want to have the word gender. ¿Qué más, querida? Sí. Y también, pues, bueno, ya lo que dijo la compañera Fernanda, lo de la palabra niña, sobre todo quieren quitarla cuando hace referencia a autonomía y toma de decisiones en los países que ella mencionó, y por ahí lo dejan en otros lugares en donde hace referencia a algo que es a favor de las niñas, pero no que puedan tomar sus propias decisiones. About the issue of the girls, as was said before, they are asking or requesting to take off everywhere that is associated to give the girls or include girls where is a capacity to make decisions. They allowed only on those places where they are able to receive some services or something like that, but not where they have capacity to adopt decisions. Sí, ¿qué más? Y son bastante. Sí, no, esto, discusiones que se están teniendo aparte, así que bueno, esperemos que en los próximos días se terminen de definir y se llegue a un acuerdo positivo. Bueno, eso, nada más, gracias. She said that everybody is hoping in the next few years or few hours are going to be an arrangement. María, Lana, María de Lourdes is asking to speak. Can we give her the floor? Yeah, go ahead. María de Lourdes, please, habla. Sí, muchas gracias, compañeras. Buenas tardes a todas, saludarlas. Pues aquí estamos en el edificio de la ONU, afuera de la sala de discusión. Como lo comentaban las compañeras, anoche se terminó ya muy tarde la negociación, cerca de las 10 de la noche. Hoy empezaron a las 10 de la mañana con receso a la 1 y posiblemente terminen a las 12 de la noche. La discusión ha sido bastante difícil. Pues como sindicatos hemos estado insistiendo con las representaciones gubernamentales de América Latina, sobre todo del Grupo de Buenos Aires. También ya tratamos o tuvimos contacto con un diputado de Cuba para pedir hablara con su representación y nos ayudaran a impulsar. Estamos proponiendo. Realmente ha sido un trabajo muy intenso de nuestras compañeras que están como parte de la delegación. Sí. Espera que voy a traducir, espera que voy a traducir, si no me olvido. She was telling that she is from Mexico and they are doing a strong efforts to be able to include the issue of the public services, I understand, ¿no? Son de servicios públicos. Public services in order that they were allowed, but they are now trying to have a deputy from, a representative from Cuba in order to make possible that Cuba approve that
but she said that yesterday night they end the negotiations at 10 p.m. and today it started at 8 a.m. and tonight seems to be they are going to 12 p.m. as used to be often the last 2 days, my dear. That's eso es lo tradicional. Ok, continúa, por favor. En este momento están en el párrafo 58, ya había un acercamiento de acuerdo, sin embargo, se mete una modificación y vuelven a discutir. Así que aquí estamos pendientes y creo que sería muy importante buscar a contactos de otras regiones para que hagan también ese trabajo con sus gobiernos y ver qué por tiempo, pero aquí seguimos pendientes y trabajando. Gracias. Muchas gracias. She was telling that now they are in paragraph 58, but as they is someone telling something, they stop there, and she said it's necessary if we have some possibilities to speak to other countries in other regions where they are opposition, as we were telling Pakistan, Iraq, Malaysia, that is good. They could speak with them also with some Russian Federation and so on, in order to know if they can accept that to be able to continue with this negotiation and be included this. ¿Tú crees que hay algún otro país que podamos? Aquí se mencionó Malasia, Pakistán, Irak, algunos de África, pero no se dijeron cuáles. ¿Cuáles te parece que podemos pedir a las compañeras? Bueno, comentaban China, también entre estos países con los que habría que platicar. De África no han comentado más. El grupo más participativo es el grupo de Buenos Aires, o sea, de América Latina. El resto es Rusia, Pakistán, China, Cuba. Y bueno, con Cuba ya estamos hablando, así que pues no sé si tengan otros contactos. Lo importante es que aunque no intervengan, apoyen las mociones que estamos haciendo. Mabel, we are 4 minutes over our time. Okay. Nothing else. She said that meanwhile, we have no many contacts with those countries. If we try, she thinks is good. Nothing else, Lana. Go ahead, and I think you need to close the session. Yeah. All right, so folks, we are 5 minutes over our time. And I want to thank the technicians for being here and supporting us. And they're all male, so at least we have some male backing us up and being part of the process and being part of the movement building. Thanks who are online with us, and thanks who turn up today to be part of the process. Please, please, please continue to engage. Find your mission, find your government, find whoever it is. Find the faces that you see in here who have on these tags. Wherever you see them, wherever they are, find them and see if you can engage them. And if you have your 1 minute elevator pitch, you make sure you pitch, you do what you have to do. And let's get this document so we can all go back home and work on it and engage our government, not just here, but when we get home. And that is one of the key things we need to do, is engage our governments before we get here. Because sometimes when we get here, they're not looking, because they don't know us. They don't want to be engaging us because we are just engaging them here. Know them from home. So when we get here, we can be part of the process and can continue to engage them. Sorry, we are now 36 minutes over time. Can't take any more message. We have to close. We have to move on. We have somewhere else to go. We have to go back to the negotiating table. Thank you for being here. Be good, stay safe, keep warm. Thank you, Mabel. Thank you, everybody. Voy a tratar de traducir rapidísimo. Ella dice que hay que establecer las relaciones previas para cuando se viene aquí con las delegaciones del país se puede tener éxito.
y dice que sigamos luchando y que tratemos de estar seguras y saludables. Chao. Gracias, Lana. Thanks, Bye. Lana. Bye bye.